It's a curious fact that people decided that slavery had ended in about 1950. Everyone decided that when they ended legal slavery, that was the end of slavery. But of course, that's like saying that when Moses brought the 10 Commandments down from the mountain, no one ever committed adultery again. I think the issue of slavery has gotten almost no attention in recent years. It's quite unknown, so people don't care about it. Slavery is not something of the past. As long as you put a price tag on it and you make it a part of buying and selling under global capitalism, I think we'll have it. A lot of people are responsible, but the serious question we should ask is, to what extent are we responsible? You want to stop slavery, you can forcibly stop it, but it will reoccur. You must deal with poverty. At this moment in history, we have a better chance of ending slavery forever than we ever have before. Most of people think that slavery is just something for the third world, but it's not true. You have slaves in Europe, in Western countries, also in the United States, because, these people, poor people, come to our countries, and not all of them, but some of them are just slaves. Je suis née au Maroc, donc je suis d'origine marocaine. Je suis née à Tanalt, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans en fait. Donc mes parents ils sont d'origine marocaine aussi. Donc mon papa s'appelait Brahim, ma maman s'appelait Kia. Non, en fait, il y a des petits cristaux juste autour. Hein. Voilà. Elle venait d'une famille très pauvre au Maroc et son père l'a confiée à une autre famille marocaine qui vivait en France
parce qu'il pensait que sa vie serait meilleure en France, qu'elle serait scolarisée, qu'elle serait régularisée. Et donc pour lui, c'était une chance que sa fille cadette puisse avoir cette vie dans un autre pays. C'est vraiment les choses, je me souviens, parce que ma maman, je l'ai perdu, en fait, elle est morte sur mes genoux. Donc en fait, j'ai eu un choc. Donc en fait, je suis tombée dans le coma pendant un moment. Et donc justement, la personne qui m'a ramenée en France, donc elle a dit à mon père, je vais la prendre avec moi, je vais la soigner, je vais la scolariser, et ainsi de suite. Elle m'avait interdit d'aller à l'école. Et donc là, elle m'a trouvé la première famille, en fait, chez qui il fallait que je travaille. Donc quand j'ai commencé, j'avais 9 ans, en fait. En général, elles ont 14-15 ans quand elles arrivent en France. Là, c'était vraiment une très jeune enfant qui a commencé à travailler en France, ce qui est assez rare. La deuxième chose aussi qui est moins fréquent, c'est le fait qu'elle ait été placée dans d'autres familles pour travailler. Pour elle, il fallait que je sois tout le temps active, non-stop. Et elle avait toujours quelque chose à me faire faire, donc c'était ça. Même si le placard est rangé, nickel, tout est droit, tout est propre, ça l'embête. Donc elle va tout faire tomber par terre et elle va te dire, voilà, t'as ça à plier, tu plies. Face à elle, de toute façon, je pouvais pas lui répondre. Hein. Si je lui répondais, elle me frappait ou j'étais punie, je mangeais pas, ou ça dépend en fait, en fait ce qu'elle me demande de faire. En fait, en tout, j'ai travaillé, elle m'a envoyée chez 3 familles différentes. Et elle était la 4e, parce que je travaillais chez elle aussi quand je rentrais, donc effectivement. Le cas d'Orania est un cas d'esclavage domestique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle a travaillé avec des horaires qui ne correspondent pas du tout à la législation française, puisqu'elle travaillait tous les jours, de 6h du matin à 10, 11h, minuit le soir, tous les jours de la semaine, sans aucun jour de repos ni vacances. Elle ne touchait aucune rémunération. En plus de cela, elle était plus ou moins séquestrée, donc ce n'était pas une réelle séquestration, puisqu'elle pouvait quand même sortir pour accompagner les enfants, mais il y avait quand même une pression psychologique énorme, avec une interdiction de sortir. En fait. Tournez à gauche. Il n'y avait pas ça avant, ici. Tu en passes ? Non, là, tu as toujours tout droit. Ça, c'est nouveau. Ouais, c'est là, en fait. C'était... Là, t'es vraiment en face de l'immeuble, quoi. Donc, en fait, c'est là où je suis arrivée à l'âge de 8 ans, où j'ai vécu pendant 10 ans. Et donc, c'est dur, quoi. C'est dur de repenser à tout ça. Ça me fait tout drôle, quoi. Que je me dis, punaise, il y a plein de gens qui ont vu ce qui se passait, il n'y a personne qui a réagi, ça me fout les boules, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux t'imaginer comment ça sera mercredi ? Je sais pas.
Ben, je pense que ça sera dur. Entschuldigung. Okay, c'est parti. The slaveholders in France are people from very different peoples. You have diplomats, very poor people, because very poor people can find poorer than themselves. They have slaves. Pour moi, la pire punition, c'était vraiment le fait de ne pas aller à l'école, hein, oui. Parce que je voyais les enfants aller à l'école, je voyais les filles, les voisines qui venaient chercher ces filles à elles. Et moi, je dis, bah voilà, moi je ferme la porte et je reste à la maison à récurer la vaisselle, à passer la serpillère en sachant que j'avais autre chose à faire que ça et que ça ne me plaisait pas forcément de faire ce que je faisais. Mais effectivement, j'avais pas le droit d'aller dehors. J'avais pas de copine de toute façon avec qui jouer. Je savais pas ce que ça voulait dire jouer parce que j'ai jamais connu ça. Donc même si j'avais le droit, personne venait me chercher pour me dire Rania, est-ce que tu veux aller jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer à la poupée? Est-ce que tu veux qu'on aille au parc? Non, ça j'ai pas connu, non. Je me disais pourquoi mon père m'a envoyée dans une famille comme ça, avec lui. J'étais sa chouchoute, donc je comprenais pas pourquoi il m'a envoyée chez cette personne-là. Et pourquoi il m'appelait pas, pourquoi il demandait pas de mes nouvelles, j'ai jamais eu au téléphone. C'est ça qui me manquait. Donc ça m'arrivait de trouver des lettres, parce que mon papa il m'envoyait des lettres, mais elle me les a jamais données. Il disait pourquoi tu me donnes pas de nouvelles moi, je suis ton père, je t'aime. Pourquoi tu m'as laissé sans... Je souffre, j'ai du chagrin parce que j'ai pas de tes nouvelles. Mais moi, je pouvais pas lui répondre parce que je savais pas à qui écrire. Et j'étais triste parce que je me rendais responsable. Je me dis, voilà, mon père, il souffre à cause de moi. Et en sachant que je suis pour rien, ça me rendait encore plus malade. Parce qu'elle m'a dit qu'il était mort quand j'avais 9 ans. Donc pour moi, c'est quand j'ai eu 16 ans que je me dis, bah, ces lettres-là, il me les a écrites quand? Parce qu'il n'y avait pas de date, il n'y avait rien. Et mon papa, j'ai appris qu'il était mort en 2002. Alors ça se trouve, elle lui a dit que j'étais morte aussi, j'en sais rien. Mais on m'a dit qu'il était mort de chagrin, donc je m'en voudrais toujours. Parce que je me dis, peut-être c'est à cause de moi que... Mon papa, il est parti, je lui ai pas dit au revoir, j'ai pas... C'est dur. Bah, j'appréhende. Je sais que ça va être dur parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées qu'il faut que je me souvienne. Que le fait de reparler de mes vrais parents, je sais que ça va être dur. C'est le fait de l'affronter.
I think that most of the girls who have been in slavery condition, when they were there, they didn't know what happened to them. They just felt guilty. They just thought that maybe if that happened, it was because they did something bad before, because they were bad girls. It's quite, that's why it's so important for them to go to court, because somebody, a French judge, is going to tell them, no, you're not guilty of anything. These people are guilty against you. Individuals, when they come into a country illegally, brought in to be exploited as undocumented workers, they have no rights. They therefore can't say we're being mistreated. They can't go to the courts, and so they have no way of appealing for their basic human rights. So there needs to be an attack both on the sides of doing something about the root cause, which is poverty, but also about the legal frameworks that make sure that all individuals, no matter how poor they are, have access to certain legal protections. There are three fundamental things that define slavery across all time: control through violence, or the threat of violence. So one person completely controlling another using violence. Economic exploitation, using people to make money, to make a profit, to use their labor, to steal their labor. And thirdly, that you don't pay this person anything, no remuneration beyond subsistence like food and shelter. There is, however, one point that makes slavery today different to all the slavery of the past, and that is the complete collapse in the price of slaves. In the past, and to the best of our ability to chart the price of slaves from about 3000 BC, we see that the price of slaves has been consistently high. They've been expensive throughout almost all of human history. On average, across most of human history, slaves cost between the equivalent of $40,000 and $80,000 in today's money. So significant major capital purchases. At about 1970, 1980, in that time period, you begin to see the impact of the population explosion glutting the market with potential slaves, and the price of slaves began to fall very dramatically. The result is that today, instead of an average slave costing $40,000, around the world, the average is closer to $100. Now, the collapse in price dramatically alters the fundamental economic equation of slavery, and it also alters the way slaves are treated and the slaves are used, so that the expensive slave of the past, a capital purchase item, was cared for because that slave was an investment. Today, slaves are so cheap that they are purchased like that, they're used up, and then they're thrown away. They are disposable inputs, more like styrofoam cups than human beings. Our best estimation of the number of people in slavery today is about 27 million. That number came about with some research that I did, in which I actually assembled a research team. We worked for about 3 years trying to determine how many people were in slavery. And we had arrived at that number at about the year 2000. In 2005, the International Labor Organization, part of the United Nations, also conducted a global survey and came up with fundamentally the same number.
So we now have at least 2 points where we believe that around 27 million people are in slavery today. To put that into context, the best estimates agreed by most historians of the number of people who were removed from Africa in the entire 350 years of the transatlantic slave trade is about 13 million. So today we have about twice the number in slavery at one moment than were removed from Africa in the entire 350 years of the transatlantic slave trade. Virtually everyone knows that slavery is, in fact, illegal, that it's been rejected by all international conventions and by all fundamental religious groups and so forth. So the initial responsibility has to lay on those slaveholders. But the second level of responsibility is with all the rest of us, because we're blind. We're blind to the slavery around us. We hear about a little bit of slavery here, a human trafficking case over there, and we don't understand that these all fit together in a 27 million person system of exploitation and terror, which amounts to global slavery. And no one pay attention. We all pay attention on the drug. But on the prostitution, on the trafficking, no one pay attention. And some of the people, they think it's normal. That one girl who become the prostitution is normal. And the man is saying they think that if they go to the brothel, it's kind to help the girl. But no, it's not like this. It's not like this. Here is Kampung Jam shelter. It's not my hometown, but it's like my village was I growing up here. I built a shelter here because I want to show the people that the children who have been raped, who are poor, who don't have family, we are also we have also heart, and we have also intelligent too. Because in Cambodia, if you don't have parents, you are stupid. Ê, admin vào đây mày. Ngồi pi.
all victim. They are all worse victim. They are all worse raping. They are all worse abused sexually in the brothel. Some of them have been sold by the parents. Some of them have been kidnapping. Some of them have been raped. So, you know, they have all the kind. But a lot of them have been sold by the parents. We have to face up to the fact that in Western Europe and North America especially, we have some pretty sick ideas about prostitution. On one hand, people want to say, this is a normal thing, it's happened throughout all of human history. Most of these young women are, in fact, choosing to do this kind of work and are meeting a need that's always going to be there. At the same time, anyone in this situation of prostitution is stigmatized, is demeaned, is treated as dirty, is excluded from normal social interaction. That's bad. But what is worse is the reality. Because the reality is not one of prostitution, the reality is one of slavery. It just so happens that people are being enslaved into prostitution. And with that slavery comes all of the ugly attributes of slavery: torture, violence, cruelty, the loss of free will, the shattering of personality, of mind, of selfhood. Nhưng nơi Việt Nam như này chỉ mới về nhóm cho những nơi riêng nhưng ngày mỗi một phép nhưng mà trang nó viên phép nhom để tham mình nó một buổi về tới mà lên sọc mai thay là sọc mai bên áo sờ bài nó sờ bài trên Việt Nam trên ngày nè mà sân phùa trong tới mình tới mà ngày tới mình tới hay quật đừng vô màu hay tay cũng mà phép mà sao và sân thì phép tới của anh bạn màu rồi con về chẳng hái quật màu tiền con này cho lang thì nè tao nói với nhom là hậu hay con tay thuê là đập bộ nhom cứ chính tam bộ quật mong nhân đại cam thì đại chính tam bộ chứ chính tam bộ cho màu tay chỉ mũi quạt ta ngày trang thằng nhắm tay chỉ mũi quạt thằng ở khăn nè mà ra sọc máy vì tới pe này để nhắm xin cho sọc máy vây của mà phết bỏ nhom vây mình thông thoát này của mà xịt đây sẽ lạnh tì mình đai xịt đây sẽ lạnh tì dây tì này thằng ở khăn nè cái nhắm chọc cái nhắm ở phết vây của mà bỏ nhom ở phết chỉ mình đi bỏ khăn nhom chập trầm năng hay này khăn cái nhiều vật trôi này kẹp bò mùi nơi tôi có bao nhiêu cả bên tay bao cái tem Việt Nam thì buôn Việt Nam buôn làm tem này còn mà đo phim của anh thôi bạp dân tế chỉ làm mà đó cái bao nhiêu này tem sẵn muối nhưng này nơi phèo mùi dục á ban đa cái này nó bên nông này để bao nhiêu mẹ làm thà quạt mình lo gì bao nhiêu vô qua sân giá năm bao nhiêu đà lên mình tay mà đo thì ní cứ khung khen nhầm nấy hay sờ lọt nhom hay cha pram pra piệt thôn đã bồi nhom pra piệt cầm riêng cầm hai đã bồi nhom ở bên tiệp ai mà làm định môn tiệt này cái tha nó ra cái nạn năng còn vô mi phẹt để nhom mình khâu nó còn đỏ hay lôi về nhom đây nhom không xóm dê nhom xóm mặn nhom ao nhom vàng khai nhom thấy vô còn vô tí ăn sang luôn này còn bây giờ thì hết còn vô đâu đâm xà tham mày vô đâm xà tham mày tới giờ cho hồng khoe nữa cái dân tận lụa cái lúc trong hái cái ốc trong làng lề ai trong làng lề trong dùng lời chạy là cái không dùng mình là pi ngay cô đây trong tre tôi dùng Đó nè. Bạn hai ấy. sai làng cho em tới một nhiều người sai làng nhiều mà mớ khi mơ cái trời bỏ tay mặt cha mày mới thông lại tàn cái vô em tới mặt tật á nhưng không may cái nó em tôi miền tan á tại nhiều con nào con này tao cái vải em tiền cái không cái vải em tiền cái mình lấy thay nhầm gì không may nghe
cái mẹ nật nhau mày ta là bên nó về tới chui chạp của hai giờ sớm miên mãn này rồi nhưng mà đang luôn ta nhưng đang thành nhóm vả là bên nó vả mẹ tên bây giờ nhìn nhầm giấy cho mà biểu vả sẽ đạo tài khoản tha việc khỏa bao tên mình đã miên ban nào ban này từ kênh mới cái mình tụi mới cái mình đã toàn miên là bảy tỉnh sớm bây tới đó toàn miên vòng tài khoản đại chết á cái nàyจะสำหรับmình nè nè គាត់ឲ្យចឹងចាំអត់ទេមកបានតិចមកទួលមួយច្រើនមិនបានចូលក្នុងបានតែខ្ញុំទៅពេទ្យនោះទៅពេទ្យដល់មានម៉ាគេទៅនេះនេះហ្នឹងតាមដាក់ពេទ្យនៅមកខ្ញុំមកដល់ពេលជាមួយភ្ញៀវមកទឹកហើយមកដល់គេយកឲ្យភ្ញៀវទៀតអត់មានបានសម្រាប់ឯងគេយកឲ្យភ្ញៀវមួយទៀតទៅភ្ញៀវមួយទៀតនិយាយទៅខ្ញុំនៅផ្ទះតាបនហ្នឹងទាំងអស់មួយឆ្នាំជាងក្នុងផ្ទះបនហ្នឹងក្រោយមកមានគេបលិចាប់ខ្ញុំបន្តពេលលើកសួរថាមានអ្នកចង់ទៅវៀតណាមហ្នឹងខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំនិយាយមកពីព្រោះគាត់នៅថៃខ្ញុំតាំងទួយធំប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំពឹងវាបានហើយគេបែរបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះបនវិញតែកន្លែងខ្ញុំជាពីបំផុតប៉ុន្តែបែរគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅកន្លែងចាស់វិញគេឃុំឃាំងខ្ញុំស្គាល់តែ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងទេបន្ទុំទូចមែនតែនមានតែក្រែមួយគត់សម្រាប់គេងជាមួយភ្ញៀវហើយនឹងកៅពីផ្លេឈួរចុងជើងនឹងឯងមានអីទេនឹងកូនខ្នាយមួយកូនមុំមួយពួយមួយហើយនឹងប្អួយមួយតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមានស្អីទេបើសិនជានិយាយថ្ងៃអ៊ំទូកវិញណា30ដល់មកទៅថ្ងៃអ៊ំទូកខ្ញុំគ្មានស្លៀកបំពាក់ឯងក្រុមតែកសាយគេទិញដៃឯងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជា24ម៉ោងពេញដេកបាន4ម៉ោងទៅជាង30មួយថ្ងៃគ្រប់ត្រូលរួចទេឈឺចាប់ណាឈឺមែនតើឈឺមិនដឹងថាប្រាប់មិនណាជួយខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបន2ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលបានទទួលបានអីទេស្អីក៏ខ្ញុំមិនដែលទទួលបានដែរគាត់ថាកាគេទិញឲ្យក្រៅពីហ្នឹងគឺគ្មានទេអ្នកម្សៅលាបមុខនិយាយភ្លៀងចឹងសម្បូរភ្ញៀវហ៎អត់ទៅមិនតែយើងរត់បានចឹងតែយើងមានលុយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ៎មកពីណាប្តីយើងប្តីណាអត់នេះក៏ហៅមកភ្ញៀវប្រុសអត់ភ្ញៀវស្រីប្រុសតែណាដល់ពេលអត់ចឹងអត់ទាំងអស់ក៏ហៅដាក់ឲ្យស្រីចឹងណាអត់គ្នាចាអត់អស់នេះបើសិនជាមានទិញអីនេះខ្ញុំគិតថាមានក៏គេសុំដែរតែខ្លះក៏អត់លុយច្រើនខ្លះក៏បខំណាប៉ុន្តែយើងថាឆ្លងមានរកអីទេពេលយើងធ្វើសកម្មភាពចឹងឆ្លងហីឆ្លងចាឆ្លងហីចាអានេះបរទេសចូលចិត្តណាត្រូវអត់ចាមែនទេចាបរទេសចិត្តអាហ្នឹងគាត់ជាឪរបស់គេគាត់ធ្វើឪជារបស់គេណាគាត់ធ្វើជាពូរបស់គេធ្វើជាតារបស់គេធម្មតាភ្ញៀវស្រុកខ្មែរវាច្រើនជាចាស់អាក្មេងស្ទីវថាវាស្មេងរាវចុះពេលអាចាស់នោះហេតុអីក៏វារាវតាមក្មេងវាអត់ចេះដឹងមិនទេវាល្ងងខ្លៅហ្មងវាអត់មានម៉ែឪជាស្រីអត់មានម៉ែជាស្រីអត់មានកូនជាស្រីខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំអត់យល់ពីពូនឹងសោះ
nè tốt rồi cô sa ôm mà ai bẹt ai nó mà ai bẹt ai riêng mình nhóm ban vô nhóm tên lụa là cái lạnh tia mùi tới có tha chăm quật là tin đi hai có tay khóm tập xa thì tích tê hay cặp đừng mau vinh tới có tha tới nhóm tha ai ấy cái du mấy tới mình tích tiết miền bà đạn chút chết bà đạn muối có đá lang màu có gì anh nhọt vô lê tới có tha thấy thì sẽ cả ai trên tha ở đây nhọt trong xe đây phụ ấy nhóm nơi vậy cụ ma nhọt trời cả là nghề tới đập bê có hai cái ai em chào tới có chập làng lời kề hay có chọn đáy nhom hay có tập mọt nhom hay có té nhom bậy bị cặp liêng tới có cái chạm nhom bàn tới bờ chiêm lơ cái mẹ buộc đúng có chưa ba chào nhọt đâu ba chào lạnh này tới cái tháp cái cho ba chào tới có miền tha chấm na tha cha na và hai chị miền này dụ học tập năm học tập hẻm ấy hay có chaอย่างนึงtha mình có bật bật năng bàn tới có miền tha chấm na tha cha na và hai chị miền này dụ học tập năm học tập hẻm ấy cảm ơn nhung tuổi dụ đặc biệt năm tây hai kể chọn đại chọn chơi nhung hai nhưng mình ai cầm lăng tha mình ai bị cầm lăng tập với cái bình bàn tê phụ ấy cầm lăng khi lực sai năng cảm ơn có mình được bốn có đồng đã dạy cho bà bọc nhung tây hai có chập nhung hay nhung có sệt chẳng lưu bàn tay mình ăn lưu tê nhung sệt khang lên tên tới nhưng mẹ đồng thay nhung chơi được cái chỗ ấy một chặng sầm lấp nhung chân nhung phải khai chia riêng rồi ngày hay ở nhung nơi mới có từng nhung phải khai hay có sự là em tích nhung tha nhung tay vừa ở nghiêm hay bởi nhung mình vừa chân tay nhung khai cái sầm lấp nhung sầm lấp nhung trao khi mình ai mình chỉ bật luôn là to tiền Sắp đam tên vì miền ôn bài khuôn bao rong xuân tình chân nung tiếng cái phim không vô tức sắc rồi mình chết đâu chết bật ngày pro hai về ấy năm vừa xong pro hai về cả chân song say ôn sống cho phong vì xuân nơi cái bài kê phim ru đi ra tiếc khỏi bom bá chân mình mẹ ôn sao lên kê bom pling rubber quạt nấp tay quạt có chật bẹ khao lấy hay quạt khoản tài nhưng coi nhưng dòng tới quạt tha chạy ha cũng chỉ còn giấy bẹ tha đôi chỉ con anh vô nhưng anh vô vì chưa bị xử lý được quạt mặt đai cái tha cũng dòng bay bây giờ tha quạt chặt tiền chẳng ấy tới nhỏ hiền dòng tay hay quạt có là nhung đá tên tích có
តាមខ្ញុំព្រាមមិនតាន់ទៅខ្ញុំថ្ងៃមួយហ្នឹងទេតែគាត់ចូលក្នុងទឹកទៅខ្ញុំអាចរត់ចេញពីផ្ទះនឹងបានហើយ They completely destroyed, completely. But they are so strong. They are so strong. You know, they can love it again. They can play again. They can rebuild again. They are so strong. Interestingly, we know from our best calculations that the cost of getting people out of slavery around the world is not that high. It's going to be something like $20 billion to get most of the people in slavery out of slavery. But today, the total expenditure on anti-slavery work is in the low hundreds of millions of dollars. And that's of all sources all over the entire planet. We lack awareness, we lack political will, and we lack the resources to make any kind of progress. Now it's all done. There's only one song left to sing. Finally, I leave my eyes for the islands. Let the birds pick my pride. Finally, so nothing will be wasted. Nothing will be wasted. Poverty is one of the most important factors that support the situation of slavery around the world. You can see this statistically very clearly. If, for example, you look at those countries that have the highest level of international debt, the highly indebted countries, every one of them also has the highest level of slavery in their regions, whether it's South America, Africa, or South Asia.
I think the issue of slavery has gotten almost no attention in recent years. It's quite unknown, so people don't care about it. Slavery is not something of the past. As long as you put a price tag on it and you make it a part of buying and selling under global capitalism, I think we'll have it. A lot of people are responsible, but the serious question we should ask is, to what extent are we responsible? You want to stop slavery, you can forcibly stop it, but it will reoccur. You must deal with poverty. At this moment in history, we have a better chance of ending slavery forever than we ever have before. In many ways, the thing that's unique about today's slavery has been this explosion in the number of slaves, the relative number of slaves, this idea that it jumps up to 27 million people in slavery. That explosion in slaves is linked to three key factors. The first is the population explosion. The world population went from 2 billion people to 6.5 billion people from 1950 until today. No time in human history has there been anything like this in terms of human population growth. That doesn't make people slaves. But most of that growth has been in the developing world, where you add the second factor, which is economics that impoverish large numbers of those expanded populations. So whether it's kleptocratic governments, civil war, environmental disaster, bad loans from the World Bank, you name it, the situation is that significant numbers of people, particularly in the developing world, are left in a situation of extreme vulnerability and impoverishment, powerless, essentially powerless. So we have 1 billion people living on $1 a day, a fact almost everyone knows. But trying to live on $1 a day basically means extreme powerlessness, vulnerability, desperation. Now, being vulnerable and desperate also doesn't make you a slave. But if you add the third factor, and the third factor is governmental corruption, it means that people who have some power can use that power or money to buy or exercise violence to take control of a person who is powerless and vulnerable. That extreme governmental corruption that you find in many parts of the world means that 1 billion people who are living on $1 a day can be harvested whenever needed, as long as the rule of law doesn't protect them, and can be turned into slaves at a very low cost.
हड़े नेता नेता तो कहता ना कि तू के हिसाब है बालू खिंचा ना होना था बालू बालू बढ़िया रहला तब नहीं था बढ़िया होला हैं कहे तो मतलब ये बना हमके एमा तो बहुत मेहनत पड़ती है ठीक ना तो हम लोग इतना चाहते हैं हम लोग कि ये काम कोई मत करो दूसरा रोजगार करो ये बहुत मेहनती काम है एक बार उलाटो एक बार पलटो एक बार लिखाड़ो पड़ता है बाकी हम लोग को कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये कर रहा हूँ पेट के लिए आज भी जगे हैं हम लोग 3 बजे रात में अब तक ले चला देखो कब ले चलेगा पता ही या शाम लो चलेगा 5 बजे तक ले अब ऐसा है कहीं माटी भींच गई है इसको नहीं पाथेंगे तो हम लोग को पैसा कहाँ बनेगा और माटी भींच के छूट गई है मेहनत डांड चल गई उसको छापेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से बनेगा मालिक कहाँ से पैसा देगा नुकसान यहाँ से भाई कहाँ चल पाती है जब करें जब करते हैं तो यहाँ खा जाते हैं और थोड़ा बहुत ले जाते हैं तो और खाते हैं 4-5 महीना में 5,000 रुपये कमाते हैं इसमें रहते हैं अरे छोड़ दे देतन ए देतन एगो थरिया धो दे खाई जाना ला प्याज खा हाँ खा 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 नीचे दे नीचे दे The predominant form of enslavement today is collateral debt bondage, which is practiced in South Asia. It's a kind of slavery that's based on a fictional kind of debt relationship in which a person, and usually a family, is required to put themselves up as collateral against a loan which they need desperately, say, for medicine or who knows what. The result is that if you and all the work that you do are in fact collateral against a loan, you can never repay that loan because the person who loaned you the money owns you and your work until you repay it, which creates a situation where it can never be repaid. So we see collateral debt bondage slavery passing down generation through generation in many parts of South Asia. Something like, I think, 10 million people are in that form of slavery today.
It begins when someone goes into a poor area, a poor village, and says, would someone like a job? They spin a story of how wonderful this job's going to be. People get in the back of their truck, they're taken away, and very quickly they discover that the job is not what it was promised, that there's no opportunity here, and in fact, they find themselves controlled through violence, paid nothing, being economically exploited in a situation of slavery. ऐसा है ना, हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग को एक मेट होता है, वो भरता है, ठीक, आसार में हम लोग पैसा मिलता है, रदनी, वो लेता है, तब हम लोग आते हैं यहाँ पर करने के लिए. When they arrive, they are not even given a proper shelter. They are just given few bricks to construct their hut, as small as where a 6 feet man can't sleep. But they managed with a family of 5, 6, 8 people in a small hut. And they have to survive in that hut, whether it's winters or it's rainy season or in whatever weather conditions are. That is their habitat where they have to live, under the open sky, with no facility of water, no electricity. They do not even have place for their natural calls. The entire family is involved in the process of making bricklaying. The children are involved, the women are involved, the men are involved at different processes. भट्ठा में जब हम लोग काम करते रहे तो गुलामी तरह है कि गुलामी इतना रहे कि ये समझे कि 2 रुपया 14 आना 3.5 रुपया 1000 तक हम लोग ईटा पाती. जब 1000 ईटा बहुत 2 दिन में बड़ी रियाज हो तो पता है तो मुश्किल से 2 रुपये अरे का बोलिया 2 दिन में मजदूरी में 2.5 रुपया 3 रुपये की मजदूरी हो सके, जबकि इतनी रियाज है तो गुलामी है रहे. मगर भाई अपना गरीबी मान नहीं रखा है, कर ही पड़े. ऐसा बात है कि बंधुआ मजदूरी में जब पैसा मैं ले लिया रेट कर्जा, पहले तो काम पर गया तो कर्जे हो गया, हमारे देह उससे पैसा लिया था, तो पैसा लेने के बाद ऐसा काम पड़ा, उसी में करते धरते थोड़ा थोड़ा उसी में काम कर करके थोड़ा डर के पैसा पहले के लिए रहे, बाद में पैसा थोड़ा थोड़ा लिया कि जाने इसका जो पहले का ऋण है तो मैं पूरा कर दें. तो ऐसे करते करते 2 साल 3 साल तक उसमें करते करते तो वही में थोड़ा थोड़ा करते करते आज मतलब यह सीजन में जो काम किया 8 महीना भट्ठा चलता है तो 4 महीना भया कि 5 महीना भर तो कुछ यह सीजन में कटाए, कुछ अगले साल के सीजन में कटाए. ऐसे ही अपना ऋण पूरा हम लोग किया. यही बात. अब वही काम धंधा होता तो कर्ज बटले बा ऋण बटले बा, मौसम सही नहीं बते ऐसे में का हुई तो वही में मतलब कि लटे बूढ़े अपना लेना धीरे धीरे. एक बैग तो कर्ज टूटता है नहीं, 1000 2000 4000 रुपया आदमी के ऊपर बैलेंस हमेश रहता है. इसी से मालिक से भी दब के रहना पड़ेगा. मालिक से जब हमारे ऊपर कर्ज है तो भाई वो कुछ भी कर सकेगा तो उसका मुझको अदब करना पड़ेगा, दबाव. नगदू सो छोटू फरमा लियो फरमा. कौनो फरमा लिया साले. Slaves in bricklayer industry are treated like an animal.
They are just maintained to live so that they can work for the master. But when they fall sick, there is no medical aid given to them. The master just needs to see how much maximum profit he can make out of these labors, and he does bare minimum for them so that they can survive. People know that slavery exists, but they are insensitive. Somewhere or the other, changes taking place economically, socially, is adding to it, and they are becoming insensitive towards the problem because they think they are not part of it, because for them, he's a cheap labor. And this mentality is growing in India. ऐसा है कि मैं लोग गरीब आदमी हैं, कोई गृहस्थी तो है नहीं हमारे लोग के पास, बाल बच्चे वाले हैं, पैसा उसको से मालिक से कर्ज ले करके 2-5 साल तक 6 साल तक 12 साल तक एक जने वहाँ पर लेने देने के नाते झील रहे हैं। यही बात है। और उसी में खाते लगते मालिक के ऐसा होता है कि उसकी कलम तो हमें दौड़ेगी, भाई मैं नहीं उद्धार होंगे तब तक तो हम उनको यहाँ गरीब आदमी बजले रहेंगे। और जाएंगे तो जाबे कहाँ, जाबे तो गाली मारी पे गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं। ऐसा है कि हम तो सोचते हैं कि जैसे बंधुआ मजदूरी में मैं साल 2 साल 10 साल तक झीला, मगर ये बरकरार में समय पार हो गए, वैसे सब भाई लोग बंधुआ मजदूरी से पार हो जाएं और सहायता हो, सरकार के निगाह में आ जाए कि कोई रास्ता दे, खाए कमाए का लाइन मिल जाए गरीबों को, तो हमको लिए तो बहुत अच्छी बात है। देश में अपना कम से कम बंधुआ मजदूरी से पार हो जाए, ऋण से पार रहें तो बहुत बड़ा आत्मा के तंदुरुस्ती और खुशहाली मनावा जाए, यही बात है। बोलो तिलपेड़िया बाबा की। सपना दिया है ना हम लोग के, करेंगे खाएंगे, ठीक, घर बनाएंगे, घर द्वार बनाएंगे। ये सपना है हम लोग का। Slavery is just not the problem of factors contributing within India, but there are factors contributing from outside India, where there are companies, branded companies having trades with India, are ignorant of the fact that the products which they are taking from India is involved slavery, because they are not on the ground to see whether they are paid for their work, whether they are given proper minimum wages or not. So, and these factors are not always addressed by global community because they may not be the part of that chain, but ultimately they are consumers.
And that is also can be seen as the consumer sitting in some part of the Europe or America is also contributing to slavery in India. There are many things one can do. Number one, all firms, corporations, industries across the world have to ask themselves, are we in any way involved, directly or even remotely indirectly, into this? I mean, we've seen that so much of cheap products to the West and the North were caused by child labor in the South. And child labor has been done away with in many places because there was consumer focus on it. Now there has to be consumer focus also on slave-like labor. The company is not the last link in the chain of responsibility. The consumer is the last link. The consumer is making the decision to buy the products that carry the slavery. And that it's really only when the consumers understand that they're part of the chain of responsibility with the companies, with the suppliers, with the governments that oversee the economic activity and so forth, that you will be able to bring those groups together and then sufficiently address the problem of slavery in the things that we buy. The broader issue of even the economic rights of individuals has not gotten much attention. The United States has not even wanted there to be the issue of economic rights of individuals to be on the agenda. It wants to talk about civil rights, but not economic rights. It wants to talk about the rights of capital to move from country to country, but not the rights of individuals, the basic human rights of individuals. It seems to me that the view taken by most of the world is that these two are really inseparable, that an individual who is starving has lost his dignity. And as part of losing that dignity, he'll do anything to survive, or often will do things that will compromise his basic freedoms. And that is today the basic origins of the problems of slavery. We have some experiences when it comes how to fight social evils. And one experience is, it starts with consciousness, then mobilization, organization, and then some confrontation. And those three are very important. But a very important experience is, don't try to get rid of all of it with one stroke. If you try that, you'll probably get rid of nothing. Try to get rid of it at one point and highlight that one. And if that one point can be generalized, then that will be the seed that will spread in all directions. In other words, I'm not so interested in that global conference against modern slavery or something. That's fine, okay, if it can serve consciousness, fine. I'm much more interested in small initiatives that are pinpointed, punctual at that particular phenomenon, reveals it, gets it, explores it first, and then exposes it, and then expels it. You want to stop slavery, you can forcibly stop it, but it will reoccur. You must deal with poverty. While there is poverty, there will be no peace, because people will always struggle with the few means they have to get a better life. And the easiest way is to pick up a gun. The phenomenon of child soldiers has existed for centuries. In history, we go back to the Roman and Greek empires. Kids were used as foot soldiers
in some of the bigger battles of those cultures. More recently, in 21st century, we find kids in combat in Vietnam, World War II, and today in Iraq and Afghanistan. The use of kids as child soldiers, it's not necessarily a contemporary or modern problem. What is new is the numbers, the percentages of kids being used to fight, and the acts which they're being forced to commit, the acts of violence, of war, of genocide in some cases. Joseph Kony heads a group called the Lord's Resistance Army, or the LRA. He's been able to wage this war, this holy war, if you will, over the last 20 years by using Ugandan children as his soldiers. He goes into northern Uganda from bases in South Sudan and abducts children, takes them by force from their families, from their churches, from their schools. And then he takes them back to Sudan and turns them into child soldiers, into killers, and sends them back in Uganda to fight against the government army. Children are being used as soldiers in approximately 20 countries worldwide. And there are a number of reasons for it. One is that commanders simply take advantage of their vulnerability, the fact that children are easily manipulated, they're often gullible, they may be more willing to follow orders than adults, and in many cases they're more easily recruited than adults. In the past, if you were talking about using clubs or swords or shields or whatever, a child would not be effective in a situation of conflict or battle. But the fact that the flooding of the developing world with cheap automatic weapons means that an 11-year-old, a 5-year-old, a 7-year-old can operate one of these deadly machine guns just as easily as a full-grown adult. We didn't go, but you be my man. You go, get it there. I do. Cái liên của cha cá nhiều vàng quá hải ya không phải cái chúa cha là cái đây Cái là chuyện. Kayo maka be gino mo no teme mara che be menu pe sinja be no a cher lega enjo no bi maka sinja be to diwu ni na en no ti wa de hat kan ju maka wan we no wa ne no. Moses was abducted when he was about 13 years old, and the experience was that on the night of this abduction, it was a very forceful one. He was beaten. He was abducted with by about men of 20, group of 20, and they had guns. En gin ka maka gi tuyo pieri. I war ka pa pi ru. O bere di kien.
Why can you know about down or can you doing it here? Ilum kun wo tie pien ilum kun gin bol down ni ke du gang you know. Mi lu tie no. Mi polo tino kana pe ma du gang you know. The first thing the LRA normally do to the children is to beat you up, kill the child who is trying to escape, so that you are really frightened that if you try to escape, that would be done to you. The beating is normally between 50 strokes to 200. And then the LRA get luggages, the food items that they raided from the camps. They put it on you. Doesn't matter how many kilos it is. And if you fail to walk, you are killed. Carmen jo mawa kunwan gicha punywa ki kirme dore. Gipunywa kanya wa mawa eno ni gino cha punywa kirme yaklu do. Punywa kere pa mawa no yaji cha me yalu do no cha tike. He was given a gun to fight against the UPDF, Uganda People's Defense Forces, which is the government side. And he did that for the 5 years he was in captivity. Come on, Bino, Pachero Gio. I got an Arajan, Carcan, no mayor with the year. I'm made with Pingani in Carcan with the Kuno. New de Chilata, me pay. New the Penya, my pay. You met him at Kuna Karate Academy, Chilladon. Carcan can we rain, no Carcan Moon, no Carcan would be never moon. And give him a team at Kuna. You know what you care, come on, Carlo, in the year in the mirror, in a year. You know, board here. It was a battle between the UPDF and the LRA. So in the process, the UPDF defeated the LRA, and then they managed to split up in groups. And kid madu ke gang andonu kuno wa poka wario nuti wario ke nu lu tu mero du ke Uganda kan pien nu ti wa Sudan kwa ma Sudan no tek. As they were running, the UPDF were following them, trying to tell them to stop running and then surrender. But given the fact that they had the gun, they had the fear of just dropping the gun, they didn't know what could happen to them. So they continued running, and then in the process, he was shot in the leg. And then the other guy was trying to bend, and then he was shot in the chest. So he died instantly. Carmen ya chirtiani, che chacha puri chile impegno Reo no po ma ki remo no ke. Kadon pero roaming way ya do yi porrengo. And give to me. Men be con chile reo ke ya do ya porrenyim no. Chile ka tu che. Carmen no rica magatiana. Gino binu barake wacha ke do chena ke do chen gino binu kwan do na. Ge cha penya gin be pote mo gima koma. Gino tia tera barake. Ya do gino tia ke la gulu kai. Anjo mahalum ku mahali bare kario. Wa ka ne popana ne gang. Father. The only challenge that is on the ground right now is that the family is far. They don't know Moses is alive, and Moses doesn't know if the family is there. So we have to make contacts and make sure that he is reunited. Yes, hello, Stella. How are you? Fine, thank you. Now, I don't know if you could now give me the details about Moses' family,
Like if you have found the family or the father was killed in 2002? Yes. Mm-hmm. Now, Ian Mama Charlotte Unibi Dang. Itang ni bichi no nga we jolly Ian. Kama bana ti mama na me nuti ma na nuti. Antro madong kim kimako Ian kichara kiri. Pede me ti dak itong gango. Mama de dak. An peti loko mo may berka win na kigang. Ko. Kere wa jopala kwa na mo mangwala kigang pepe ki dua ke loko mo kan. Yo dua ko. Okay. Yen fon makani win mo be ko. Nyang be mo be. Nyang. Dong ti jemi maduong matime ka ngar mo ni pe gang ko. Jemi maduong ada. Chemete ini yang gen ma utime gang pian agoe chimo dongang ano ni mama ni tika beru o wilo ka ngomo chucha ke town tika beri ye ner mo ni betie ner tie ana idong tika waje ki dan weng ni mo yen ngo bicher ke di dir ko manda ato ke gumarach ko pa bani biru ni ka ma ke ma ka yen ano beri maka alibario kario nana kuano biruano ci donc gena piera tak ni ene dugu makono yo so yendo mi pebe kitamo pol pay wek gene en hokel no Qua cả đọc gang nghe về mà bè phiền đang quen cứ rồi nó đang quen kia cá rồi nó phô rồi quen nó còn đào tiền nó na cái chọn nó tiền warna mà na cái warna một cái mà nghe về nó tiền nó chỉ qua chuyện mà bè Uno capero. Una hija con capero.
Kina chwer chunya ye maka ne gyo ma ta lum. Yen gino mi no a tem no no gino. Gyo kwanya do wa pa tem. A mer kwai me jo me do lum jan ke ken me wa. E kwai me gyo do go ga. We ku chu do. The attitudes that allow it to exist are the same attitudes that allow other monstrous atrocities to take place, in which we often play a significant role. The attitude is, I'm just not going to look. And I'll pretend I don't know. And maybe I'll even construct my life so that I literally don't know. And I will accept the self-serving rhetoric that explains our nobility and altruism. That's a much easier way to live than to look at the reality of what you're doing. And you can't really blame people for it. They have their own problems, often serious ones. They can't feel they can't take care of the world, so yes, it exists. And we allow ourselves to live in societies which we could change, in which the government policy doesn't reflect what we would like to happen. Now it's all done. There's only one song left to sing. Finally, I leave my eyes for the eyelids. Let the birds pick my pride. Finally, so nothing will be wasted. Nothing. The world has barely scratched the surface of what it needs to do to end slavery. I think the issue of slavery has gotten almost no attention in recent years. It's quite unknown, so people don't care about it. Slavery is not something of the past.
As long as you put a price tag on it and you make it a part of buying and selling under global capitalism, I think we'll have it. A lot of people are responsible, but the serious question we should ask is, to what extent are we responsible? You want to stop slavery, you can forcibly stop it, but it will reoccur. You must deal with poverty. At this moment in history, we have a better chance of ending slavery forever than we ever have before. There are tens of millions of people who cannot live where they are. They have to go elsewhere to seek work, to seek security. It happens all over the world. I mean, it's not something unique for Islamic countries or third world countries. Migrant workers in the north, especially the trafficking of women, at times children, is in many ways as bad as any kind of slavery in the south. Așezați. Deci continuăm ședința judiciară. Data trecută noi ne-am întrerupt pentru a fost înmânate cererile de chemare în judecată din partea lui Guțu Natalia către Păslarea Ala și Păslă Oxana și de către Guțu Galina. Tot cereri de chemare în judecată privind încasarea prejudiciului material și moral. Consider că totuși în cadrul examinării materialelor cauzei pot apărea unele momente referitoare la viața privată a părților vătămate și de aceea ședința acum și adică urmează menținută închis. Deci apărare, ce ne spune? Ce ești părere? Bun, deci, domnilor, deci noi acum studiem materialele dosarului și de aceea noastră. A procesului, adică la ultimul cuvânt inculpatelor și să anunță întrerupere pentru data de 2 noiembrie la orele 11. Merge, da? Deci întrerupere până pe data de 2 noiembrie la orele 11, la 10.
La 11. Deci, pentru ultimul cuvânt inculpabilor și emiterea sentinței. De tot, ședința se declară închisă. Suntem 11 în familie. Tata la noi a fost tare stroghi. Copilărie am avut, n-am avut. La școală ne ducem toți unul mitei după altul. Îmbrăcam hainele unul la altul. Cărțile ghiozdanul de la primul până la 10-lea, fiecare unul după altul cu ghiozdanul. Tata des pe noi ne bătea și pe mama băteau. Era tare obișnuită mama. Tata la noi noaptea nu era acasă, ziua venea, el lucra 2 sucile, mai mult storoj el a lucrat. Și tata când venea acasă, pentru noi era asta strah și noi avem tot vremea frică că tata vine și ăstea. Dar când tata se duce... Să punem în două. Haide. Se ridică. Eu toată vremea mai am mecita ca să fiu polițistă. Eu toată vremea spravedlivă, dacă pe mine mă obișnuia, eu până nu făceam să-l bat înapoi sau... Pe mine mă porecla noastră era ca un fel de Moș Ivan. Asta și până am terminat școala, din privința că eu nu mă putem stăpâni că eram bătăuș ca tata, am terminat școala cu note rele. Cum? Eu bine am terminat școala, eu am învățat numai 19, dar din privința că eu mă băteam cu unul și erau toți... Eu eram unica fată care eram din familie simplă în clasă de liceu. Toți erau copii de învățători de la noi din sat și copii de la... care lucrau părinți în primărie, erau vânzători, erau de la Casa de Cultură, care aveau, părinții erau ceva văzut în sat. Dar eu eram și mai simplu și mai... Dar și foarte bine învățam, că eu vroiam să stau polițistă. Eu tot vremea gisam și bogat, și bucate îmbrăcat, să astea. Și când mă duceam la o vecin sau la o prieten în casă, și ele acasă mai mari, mai comnate mari, și eu și-am muiat o gisări la casă mare, ca tare ne-a adunat o casă mică. Și vroiam să cumpăr mobilă, ne închipuiam să vin să-i fac casa lui mama mai mare, să mai prefac și să am banii mei, să nu știu eu de la mama, să mă mândresc și eu că fiu îmbrăcat în aur, în haine scumpi. Și, și fără să m-am dus, am venit goluț și calișit. El toată ziua așa stă închis în casă. Yeah. Już mam robot. Saska din bobodită la pâine, da? Ei, las. Să e așa. Să o las așa? Cu viața. Să o las să duc. Noi suntem nevoiți să ne ducem pentru că noi vrem, nu ceva mai bun, dar măcar să supraviețuim așa puțin mai
sunt mai bine. Noi, ca de obicei, femeile se duc din cunoscuți prin cunoscuți la lucru. Așa și noi am găsit cunoscuți buni. Ne-am interesat de serviciu, ne-am interesat și zarplata o să fie. Ca de obicei, zarplata toți pun peste graniță $500 sau 500 de euro. Care nu știu limba așa de la prima dată, le spun că sunt 300, din prima lună, a doua lună se ridică la 500 pentru că omul stăruie și timp de o lună zile învață și limba și se ridică și zarplata. Am acceptat să mă duc pentru că eu pe femeia asta de la adunare o știu foarte mult. Eu... Și aici și fetele din Căplare, tot, cum femei din Căplare s-au rugat. Zic, hai odată. Zic, da, uite, acum nu mă duc în Ankara, că firma aceea s-a desființat care ajuta femeile. Zic, hai te rog, Oxana, de-am un fit că ești acolo, ajută-le. Zic, de hai, ceală, nu prin firme, că e greu, dă la o fabrică undeva. Ei, hai, ne-am dus de acolo, fata au găsit de lucru la un moșneac și o babă, pentru astea două fete. Două surori, zic, la un loc le-aș fi mai bine. Nu știu limba, nu știu nimic, dar de acasă le-ai explicat. Să le dispart, știți? Le-ai Ca două explicat. surori, cum și lângă mine să-și fost sora, eu tot așa. Haide, soră, împreună. Le-ai explicat destul de clar fiecare. Voi limba nu știți, o să vă fie greu. În țară străină, fără limbă, e foarte greu. Am servit-o, am stat la masă, am vorbit, i-am explicat tot, zic, fetelor, e foarte greu. E imposibil de lucrat acolo, mai ales dacă ești o recuță ai nervi nestrău, zic, asta mai bine nici nu te porni de acasă. Nu, că suntem sunt liniștite toate cele. Haide, ce ala, o eu și pe sora mea. O iai. Haide acum, dacă mi-ești tu, mi-are și sora împreună. Mămica o adus domnișoarele este și încă două doamne la lucru. M-a sunat și m-a rugat, Oxana, dacă poți să le găsești, prin firmele astea care sunt, e greu de găsit de lucru, trebuie sau o lună să le dai de lucru bani, trebuie să le dai lor. Sau jumate din bani care lucrează, că o lună ai lucrat și, de exemplu, ești la 300. Trebuie 150 lor să le dai, 150 ție să rămâi, asta numai din prima lună. Zic, mămica, m-ai stărui să găsesc. Am rămas și eu de multe ori fără de lucru, știu ce înseamnă asta, să alergi prin firme, să îi stia. Și știind-o pe dânsa, eu doverila. Am vorbit unde să ne întâlnim, câți bani o să trebuiască de drum, și haine o să ne trebuiască cu noi la lucru, la și lucru o să lucrăm, și fel de zarplata să avem. Când noi ne aranjează la lucru, ne ducem la fabrică, să lucrăm acolo, la babă și la moșneagă, să avem de grijă, să ne înveță și limba. Dar seara vine patronul, ea pe noi ne-a suit în mașină, o mers o leacă cu noi, s-a dat jos și noi în mașină am mai grăit cu dânsa de viză, am vorbit cu dânsa cât zarplată o să fie. După asta, Oxana s-a dat jos la un magazin de mare market de producție și a spus că acolo sunt fete și ați vă înveță limba. Și a închis ușa la... că taxi galben era. A închis ușa la mașină și ea s-a dus. Și da, de atunci până iacat la confruntare nu ne-am văzut deloc. S-a suit el primul sus, noi din urma lui, patronul din urma noastră, ne-a ridicat sus, a intrat cu noi în comnată, înăuntru a deschis ușa ahranicul cu cheia. Deopște noi am rămas cu gura cascat, că și fel de babă și de moșneac, că nu... Păreții erau, când am intrat, era în cartieră miroză de țigară.
S-a uitat așa una la alta și celălalt care iubita lui patron zice, și parcă nu știți la ce ați venit. Zic, cum nu știm? Zic, eu știu la ce am venit. Zic, asnei, zic, deșa, că pe noi ne-a adus să lucrăm, să avem grijă de o babă și de moșneac. Deci nu, și voi ați lucrat ca prostituți. Eu când am auzit, eu nu știam ce să fac. Zic, cum așa ca prostituți? Zic, eu ia ca la ce lucru am venit. Zic, eu vreau să-i sun lui Oxana. Eu spus că aici gata. Aici n-ai să ai dreptul să suni. Eu am început să ridic glasul. Cum așa fetele știu? Zic, de ce este? Noi nu vrem să lucrăm și gata. Dar Galea încă nici nu i-a tradus lui patron și a zis că Galea, iete mâini pe voi va dispartă. Voi sunteți două surori. Șansă n-aveți. Elele pe voi v-au vândut. Vrei, nu vrei, ai să lucrezi aici. Până ai să dai datoria care el o plătit-o pe tine. Ai să te porți ghini, ai să te duci acasă, ai să vii înapoi, să-ți dai bani. Ai să te porți răi, a să te vândă în altă parte. Ia că aveți ahrane, cu ești. Să ai pe fereastră și împușcat. O să crești și ne diorgă-se. Pentru că aici tu nu ești în Moldova. Vrei să faci viață ca lumea și să te duci și să ajungi acasă cu ghini. Îndeplinești și să spui patron și ai să ajungi acasă. Și arma toată vremea e încărcată la dânsul și el toată vremea se uită după tine unde te duci, unde. Dar timbole noi n-am știut și noi am început, eu deodată am început așa gruba și a țipa și a răcni și a face isterică. Și a fost tare, nu că greu, dar e imposibil de suportat. Că intri și știuți la dânsul și ți închipui că și să faci tu cu dânsul, în primul rând. Într-al doilea rând, încă moral nu ești cu asta soglasă. Într-al treilea rând, te tieni. Asta e frică, asta te tieni. Și așa încă avea un fel de alergie, că ne-a părut că вообще e bolnav de, Doamne ferește, boală, că era chelea, așa ea, carnijie. Și mă temeam și ne-a mai spus că încă și fără de prezervativ. M-a apucat capul și nu știam ce să fac. Mă temeam, el... Ei ca tăre, dacă te porți ca lumea cu dâns și ei se port ca lumea. Dar eu nu ne închipui cum... Chiar și de prima aia, eu... Câteodată eu șed și în tremur, mai ales când ne aduc aminte omul ăsta cu chelea așa de pe dânsul luată. Și știuți la dânsul și îl împingi într-o parte și el e cât o ușă de astea mare și nu știi ce să faci și... Dar deși te temi că nu cumva pe sora mea să o dispartă ca să fac probleme la lucruri, dar mă închizi ochii. Cu deasă închizi ochii și te culci cu dânsul. M-am îmbolnăvit, n-am știut că eu sunt însărcinată. Era rău, dar eu mă bucuram că m-am îngrășat. Că una zicea că de la climă nu se începe la ciclu. Și eu zic, dar era rău, nu putem mânca, dormim mult. Și ne spune, dar mă controlează ele și îmi spune că ai copil, nu vrei să-l vezi. Eu zic, nu mai vreau să-l văd. Mă întreabă să-ți fac abort sau te gândești și să nu-ți fac. Dar eu zic, fă că nu vreau copil. Iată bani la doctori. Și doctorul și ea, măcar nu mi-a pus narcoză, știi, că să adorm. Au dus 5 doctori, m-au ținut. Am nevoie abortul și m-a liniștit, nici nu mai făcut. Nu mai țineam minte cum a ieșit de acolo. Și îmi spune că să nu mă culp deloc clienți 2 săptămâni. Ne-au trecut vreo 5 zile și patronul m-a dat la clienți.
au venit acasă și eu i-am zis, dar m-am văzut cu o săptămână, merge așa la lună și zic, zic, mie nu-mi place asta. Taja mă cheamă în viciu la dânsa să duc boțuri. Mie nu-mi place asta, zic, Doamne ferește, zic, poate e gravid. Unde e gravid? Că ei numai și-au făcut abortul și după abort nu poți prins gravid. Am să cerut drept de la nerv, este și plus de la asta încă de la scurgere. Și am venit acasă, început și estea, eu început a plânge, zic, și, dar ea ca nu pot de ciorlu, zic, Nătășă, că ți-am spus, nu te enerva, închide ochii și culcă-te cu clientul, atâta să te uși de pe tine. Măcar păstrează-ți sănătatea, dar îmi tragem și trează, dar sănătatea păstrează. Nu, вообще, moarte, era nici cap, nici mână, nic. Dar de aici răcănem. Am luat și m-am dus în comnată la patron și l-am rugat să o trimat Natașa acasă. El ne-a spus că noi încă avem datorii de dat. Eu m-am pus în genunchi și m-am jurat și am spus, dă-mi voie să lucrez eu pentru Natașa încă 3 luni de zile. Că să împlinim, că să putem da datorie. Nu mă trimite eu pe dânsa acasă, fără de bani, fără de nic. De-al și că eu mai gine mai dau $500 și o pun picioare pe dânsa, dar nici acasă nu o trimit. Dar eu l-am rugat frumos să o trimit acasă pe dânsa. Eu i-am promis, eu m-am jurat că eu rămân să mai lucrez pentru dânsa. El s-a soclășit. A spus că genie. It's a fundamental fact that for a very large portion of the male global population, that they feel it's acceptable to purchase sex, and they are not necessarily concerned at the origins of the person that they buy that sex from. That creates a situation of demand that is easily met by the criminals who traffic people, women, into prostitution. The young women who are caught up in forced prostitution are going through terrible, horrific, violent experiences that can leave them traumatized and broken for the rest of their lives. The vast majority never choose to be in that situation. Who would choose to give themselves up to torture and rape? Cuvântul vostru e nică. Noi am fost impusă la act sexual fără dorința noastră. Noi n-am avut plăcere de asta. Noi nici plătite n-am fost. Cum zic alții, ei, ladna, traficat, dar măcar plătit. Dar nici asta, nu că încă este. Eu nu pot să înțeleg cum poți grești așa de liniștit față de că să este. Eu până am fost vândut, eu n-am știut că la noi în țară se petrece așa ceva. Eu n-am știut. Draga și Natasha, aveți în vedere de buțul Natalia și buțul Galina. Eu, de exemplu, ala care și la Oxana, care pe mine m-a vândut, și îndeop știu omul care vinde fete, mai ales pe cele care le măjește și nu le spune drept. Eu spun drept, eu sunt fost polițai, cum toată vremea mea citeau mea. Eu bunică nu făceam. De tot, ședința se declară închisă. Buțul Galina,
nu pot face copii să mă pun în picioare. Dragă mea, tu cu niște ai fost gravidă, nu spune prostii. Deodată retrăiem, dar și procurorul mi-a spus, și domnul avocat mi-a spus că nu te teme și nu o să fii cumpărate cu banii judecătorul, a să fie totul bine, voi aveți declarațiile voastre, voi sunteți păgubite, a să fie, e incomod, e foarte greu când îți aduci iarăși din nou aminte toate astea. Există o problemă care tu trebuie să o știi. De fiecare dată venind la judecată, o să-ți dea întrebări care o să-ți reamintească iarăși prin ce ai trecut. Și trebuie să fii foarte puternică, să-ți amintești și să vorbiști logic și același lucru de fiecare dată. Iată aici îți va trebui putere. Să povestești încă și încă o dată răspuns la întrebările lor. Nici sora mea, Natasha, noi ședem acolo, ne stăruiam să reținem, să ne menținem în stare așa normală, dar e imposibil. Tot asta îți șede în memorie și când vrei să nu-ți aduci aminte, că am trecut deja un an de zile, au trecut de când sunt acasă, să fiu sinceră, așa mi-a adus aminte și am început să plâng acolo și mi-am dat seama că e totul bine. Și m-am luat în mâini, șters ochii și am zis că calea tot o să fie bine. Așa m-am liniștit singur pe mine ca să nu fac panică, să nu... Panică nu fac. Oricum, lacrimele involuntar, de fiecare dată după judecată, tu poți te așezi să vii la noi pe o zi, două, să stai aici, să discutăm, să vorbim, să verbalizezi, să spui ceea ce simți. Și atunci, de fiecare dată, durerea se va micșora, se va diminua, va deveni mai mică, mai mică, mai mică, mai mică. Până când va rămâne doar o amintire care vai să o vorbești fără lacrimi. Cățăluș și o găinușă miticuță din meacă igrușcă. Și eu le cuprind pe dânsele și îi spun tăților, pentru că eu pot să-i spun mama la unul, la altul. Tu vii la noi. Tu vii la noi și spui. Eu vreau să spun mulțumesc chiar și la centru, că atunci când a fost tare mult acord mi-au acordat. Uite și sănătos. Mi-a fost psihic, moral, când a fost foarte greu, atunci ați fost lângă mine. M-ați susținut. Am căpătat mai multă încredere. Noi te-o susținem și în continuare. Tu ai să birui. Tu ai să birui. Tu ești biruitor. Tu ai forță. Tu ai pentru cine lupta, pentru viața ta, pentru tinerețea ta. Să merită viața asta să lupți pentru ea sau nu? Da, se merită. Nu uite așa.
Cine ajung pe banca acuzaților? Acei care nu dispun mijloace financiare, v-am spus că au $500 maxim venit, dar ăștia nici acei $500 nu iau, li se promite 100, 200, $300 care acoperă careva datorii sau pentru întreținerea familiei, ei nu au posibilitate să-și angajeze un aparator calificat. Respectiv, nu au posibilitatea de a lucra acești apărători care îi iau din oficiu sau alți avocați. Cele descrise de mine a acelui traficant este un traficant de nivelul de jos. Acel traficant care nemijlocit intră în contact cu victima, care pregătește pachetul de documente pentru plecarea în străinătate. Noi toți înțelegem pentru că acest traficant care ajunge pe banca acuzaților nu este conducătorul grupării organizate, dar este un simplu executor al indicațiilor altor traficanți care sunt, respectiv, capetenii acestor grupări. În mare majoritate au pretenții, deși avem un număr oarecare care nu dispun de pretenții față de traficanți din anumite motive. Pentru că ele doresc doar una, ca traficantul să ajungă pe banca acuzaților, ca să nu permită acest traficant de a răcola alte fete ca să nimerească în această rețea. Așezați-vă. Pe pâslă Oxana Vasile și păslari Ala Anatol a le recunoaște culpabile pe articolul 165 alineatul 2 litere B de cod penal și a le aplica măsură de pedeapsă. Lui pâslă Oxana 10 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei cu privare de dreptul de a exercita o anumită activitate ori de a ocupa anumite funcții pe un termen de 4 ani. Lui Păslare Ala, conform articolului 79 Cod Penal al Republicii Moldova, a stabilit pedeapsa 7 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani. Termenul ispășirii pedepsei ambelor condamnate al calculat de pe 2 noiembrie 2007, schimbându-le măsura preventivă la starea de arest din sala de ședință. Acțiunile civile a lui Guțu Natalia și Guțu Galina privind încasarea prejudiciului moral se admit parțial cu încasarea în mod solidar de la Pâslă Oxana și Păslare Ala în folosul lui Guțu Natalia a sumei de 20.000 lei, în folosul lui Guțu Galina a sumei de 25.000 lei. Corpul de delicte, permisul de ședere pe numele lui Păslare Ala și pașapoartele de străinătate se nimicesc. Sentința cu drept de apel în termen de 15 zile în Curtea de Apel Bender. Deci, Pâslă Oxana, vă clară sentința. Deci, atât judecata a fost stabilită vinovată în comiterea infracțiunii 165 alineatul 2 pe episodul în privința surorilor Guțu. Și am încasat la una 20 și la una 25.000 de lei. Asta e deci iată sentința judecății. Cine nu e de acord, deci poftim 15 zile, aveți dreptul la apel în Curtea de Apel Bender. E tot, ședința se declară închisă. Eu comentez că Dumnezeu e mare. Eu n-am stres, dar nici Irina să aibă viață. Până seara e târziu, fete, pentru că ele nu sunt cum scade, fete. Ele nu sunt cum scade, fete, ele frut. Eu o să mor până seara. Ne ocupăm de familie, să ne stăruim, să uităm trecut, cu toate că greu să dă, da? Trebuie să ne gândim la bine și să mergem înainte.
it's time to use the inspection mandate, the same mandate that's used for violations of weapons conventions, to say, let's have a look at countries that have promised to end slavery. Let's see what problems they're facing. Let's see how we can help them to keep their promise when they ratify that convention through an inspection system. And then we have to go country by country, whether that is in the Asian subcontinent, whether it's in East Africa or West Africa or Central Africa, whether it's the trafficking within Europe from east to west or from south to north. We have to address the problems one by one and area by area, and then hold the leaders accountable. One has to expose them one by one, those who are involved in all of this. And it's not just the politicians, it's the economic leaders, it's the cultural leaders. These are abject violations of human rights. Ask the slave. Don't ask those who benefit from the slave whether this is a good thing. Today, we have the smallest proportion of the global population to ever be in slavery. I appreciate 27 million is a lot of people, but the proportion of the world population is the smallest in slavery. The amount of money in the world economy linked to slavery is also the smallest fraction ever of the global economy in slavery. That means that no industry, no business, no nation is dependent on slavery. There is no economic vested interest supporting slavery. We've got a law against slavery in every country. It needs to be enforced, but we have a law against it in every country. So we don't have to pass laws. We have absolute moral agreement that it's wrong and it has to be stopped. And that's expressed in the Universal Declaration of Human Rights, right at the top, no slavery. Agreement, laws, no vested interests. All we have left to make it happen are resources and willpower. What we've seen in Asia, where the number of people that have moved out of poverty has been enormous, is a very hopeful sign. Hundreds of millions of people have moved out of poverty within a half a century. If you look at the sum total of the goods and services produced in the world, and you said, what would happen if we just distributed that a little more equally? Not a big revolution, but a little bit more equally. We could, with very little cost to any of us, eliminate poverty and eliminate consequences almost overnight. It should be the work of some few years to bring everyone up to a mean level where child armies are nonsense, where child slavery is ridiculous. You know, surely that's achievable. Not surely, I'm not even going to ask the question. It is achievable. If you are a little bit acquainted with human history, you will see that humanity has had quite a lot of problems. And somehow we have some kind of ability to get out of it. Colonialism got out of it. The classical form of slavery got out of it. It then has a tendency to regenerate itself and come back in another way. It has to be detected and then has to be fought, and you have to liberate yourself from it. But the human capacity to change the context in which it lives is remarkable. What can be done to eradicate slavery is quite straightforward. Same thing that can be done to eradicate starvation, torture, war crimes. Two things. First, stop participating in them. Secondly, use the resources that we have to overcome the conditions in which it takes place and implement the legal structure that technically may bar it but still allows it. All of that's within our reach, just as gaining women's rights was within our reach. Aiming formal slavery was within our reach. We have to do it. It doesn't happen by itself.
Now it's all done. There's only one song left to sing. Finally, I leave my eyes for the eyelash. Let the birds pick my pride. Finally, so nothing will be wasted. Nothing